אז באמת, יש לנו עכשיו את פרשת השבוע, ואם הוא מדבר סינית, רק בקול נמוך יותר, זה בסדר. אוקיי. Okay, so we have now the portion of the week. ופרשת השבוע זה פרשת וישלח, פרשת וישלח. It starts in verse 3, you say, right? כן, זה בראשית 32, בראשית פרק ל"ב מפסוק 3. Now I need to see how it says in English. The portion is called "and he sent," and that's verse 3 in Genesis 32. And he sent. That's how it's called, וישלח. והפרשה הזו היא עד סוף פרק 36. And that portion runs until the end of chapter 36. בדיוק ככה, זה נקרא פרשת וישלח. And it's called וישלח. עכשיו, בכל פרשה יש כמובן מספר סיפורים, מספר נושאים. Now each of these portions has several stories in it, or at least one big story usually. והמטרה שלנו פרשות השבוע זה תמיד לחפש איפה המפתח המשיחי, איפה הסיפור שקשור בטבור שלו להבטחה המשיחית, לישוע, לתוכנית הישועה של אלוהים. And when we look at these portions, we always look, wait, where's Jesus in the portion? Where does this Torah portion point to the Messiah? Because they all do, all right? That's what the Torah is all about. תזכרו ששאול אחרי 3 שנים בערב הגיע למסקנה, המשיח הוא סוף התורה, הוא תכלית התורה. ואנחנו פשוט בונים את זה להראות, הוא צדק. Remember that Paul, when he went for 3 years to the desert, to Arabia, all right? By the time he finished that time of thinking and studying and praying, he came to the conclusion and said, the Messiah is the end of the law. The Messiah is the purpose of the law. So that's the idea which is behind of our study of the law. Where is Jesus in the story? ופה למשל בפרשה שלנו, אחד מהסיפורים שבאמת נוגע לליבי ואני חושב שהוא באמת קשור לטבור המשיחי, זה המקרה של יעקב מתכונן למפגש עם עשיו. And one of the stories in this big portion, which I like a lot and it really touches my heart, it's Jacob preparing for his meeting with Esau. Jacob preparing for his meeting with his brother Esau. תבינו, עשיו זה בדיוק, יעקב הוא בדיוק הדוגמה היום של עם ישראל. If you look at Jacob, לפני המפגש עם right. אדוני. If you look at Jacob before his wrestling with the angel or with the Lord, if you look at Jacob before that experience, that's the way the people of Israel are today. Imagine bigger one. Imagine. Okay? המוח היהודי People say ימציא לנו פטנטים. that we have the Jewish mind, we have the Jewish brain, we are smart people. יש לנו כוח. We are strong. אנחנו יכולים לתמרן את העניין כדי להצליח. We can arrange things until we succeed. וכסף לא חסר. And there's money too. אנחנו ננצח. We will be victorious. והפרק הזה בא ומלמד כל אחד ואחד מאיתנו, שאם אלוהים לא היה הופך את יעקב לנכה, לא הייתה תוכנית ישועה. And this chapter about Jacob wrestling with the angel, it teaches each one of us, it taught Jacob and it teaches each one of us that if God hadn't turned Jacob into a helpless person, into an invalid, you don't like this word today, but that's, everybody knows what it is. Handicapped. Okay, if he hadn't turned him into a handicapped person, there wouldn't have been a salvation plan, or the salvation plan would have stopped right there. ומראה לנו קודם כל את הריבונות של אלוהים על הכל. And it's teaching us that God is sovereign over everything. מה חשב יעקב? What did Jacob think? What were his plans? עשיו עומד לבוא והוא עומד להרוג אותי.
well, Esau is going to come and he wants to kill me. הרי לפני כ-21 שנים, 20 שנה, רימיתי אותו, לקחתי משהו, לא שלא מגיע לי, אבל במרמה לקחתי, והחשבון עוד ייסגר. הילדים שלי ונשותיי ישלמו על זה. Jacob remembered, wow, 20 years ago, I took something from Jacob, which belonged to me, but I took it from him in a dishonest kind of way, and that's still an open account. Esau still hates me. ושמעתי שהוא בא עם עוד 400 חיילים. And I heard that Esau comes towards me with 400 armed men. והם לא באו עם ברביות וסוכריות. You see, those are 400 men. They don't come with Barbie dolls and candy. They come with swords. ומיד יעקב אמר, אני אחלק את המשפחה. קודם כל, אני אשלח לו מתנות, יחסה אותו במתנות, לרכך. 2, אני אחלק את המשפחה. לחשובים יותר, חשובים פחות. So Jacob had a plan. He always had a plan. He said, well, all right, I will calm the guy down with presents. I'll send him one herd and another herd and another herd. And all these presents will meet him, and so he'll be calmed. And then I do something with my family. I split my family into the more important people and the less important people. מה אתם חושבים? רק במטוסים יש אקונומי וביזנס? גם אצל יעקב היה. So, you see, it's like a business class and economy class in the airplane. The more important people and the less important people. אז מבחינתו של יעקב היה העניין, אם הוא יהרוג 50%, 50%, יישארו עוד 50%. So Jacob had this idea of, well, if he kills 50%, I still have 50% left. יעקב לא היה איש תפילה שסמוך על הברכיים של אלוהים. You see, at that point, Jacob wasn't a person that prayed and fell at the feet of God and put it into the hands of God. ואם עשיו היה משמיד 50% מהמשפחה? So let's say Esau would have exterminated 50% of the family. What would have happened? ומי אמר איזה חצי הוא היה משמיד? And who knows which half of the family Esau would have caught and killed? ואולי הוא היה כל כך ציוני שהיה מחליט להשמיד את כולם? Or he was such an Zionist that he would kill all of them maybe, if he could. כן, אמרתי את זה בציניות קצת, כן. רבותיי, אם התוכנית של יעקב ללא אלוהים הייתה מתגשמת, עם ישראל היה עלול להיכחד. You see, if Jacob's plan would have been the only solution, the people of Israel might have ceased to exist right there. אז אלוהים סידר את העניין. So God took care of things. ואיך אלוהים גרם ליעקב להביט אליו ולא להביט על השרירים, על הכיס ועל החוכמה שלו? And what did God have to do in order for Jacob to look not at his pocketbook and not at his muscle and not at his smart brain? הכניס לו את המכה של החיים. Well, Jacob needed a strong hit or a strong kick from God. אלוהים לא צריך, אלוהים רק עשה לו ככה, זה מספיק. כן? Now God doesn't have to kick. God just needs to gently touch. ומאותו רגע שיעקב הפך לנכה וחלש פיזית, הוא הפך להיות חזק יותר רוחנית. And at that moment where Jacob turned into a physically weak and helpless person, suddenly he was stronger spiritually. ופתאום הלב של עשיו השתנה. And suddenly Esau's heart changed. מי עשה את זה? Who made that? Who did that? אתה יעקב, תשכח מזה. Well, you, Jacob, could you change his heart? Can you change anybody's heart? Dream on it. Forget about it. כן. ויש לנו פה מספר לקחים מאוד מעניינים. So we have a few lessons to learn from here. אלוהים הוא השולט בריבונות שלו על תוכנית הישועה שלו. God in his sovereignty is in full control of his salvation plan, which is being worked out.
ואלוהים לפעמים עושה את זה בחיבוק, ואם מישהו יחליט להתאמץ ולהרוס את זה, אז אלוהים ישמיד אותו. And God sometimes does that with a hug. But sometimes if somebody makes a big effort to destroy that salvation plan or to disturb that salvation plan, God may have to kick him. הפטרת השבוע היא ספר עובדיה. Now the Haftarah, the other reading, which is from the prophets, is from Obadiah. Obadiah this week. זה פרק אחד, אבל זה ספר. Obadiah is one of the shortest books. It's just one chapter, but it's a book in the Bible. אבל למה קישרו בין השניים? Now, why did the rabbis connect this Torah portion with Obadiah? מה מפתח המסקנה הכללית של ספר עובדיה? What is Obadiah's conclusion in his book? אתה לא יכול להצליח כשאתה שונא את מה שאלוהים אוהב. You cannot succeed if you hate what God loves. חלק ב', אם תמשיך לשנוא את מה שאלוהים אוהב, אתה תיכחד. If you continue to hate what God loves, you'll be wiped out. המסקנה הנוספת היא שכאשר אנחנו חזקים ברוח, כאשר אנחנו חלשים בגוף, אנחנו יותר חזקים ברוח. And the conclusion for us from this story is that if we are weak in body, it may help us to be stronger in spirit. אמר את זה שאול השליח Paul, בשנייה לקורינתים, פרק 12, Paul said that in 2 Corinthians 12. פסוקים 9 ו-10. 2 Corinthians 12, 9 and 10. כן. שנייה לקורינתים, 12, פסוקים 9 ו-10. 2 Corinthians 12, 9 and 10. אך הוא אמר לי, די לך חסדי, כי בחולשה תושלם גבורתי. על כן בשמחה רבה אתגאה בחולשותיי, כדי שתשרה עליי גבורת המשיח. משום כך מרוצה אני בחולשות, בחרפות, במצוקות, מחסור, ברדיפות ובצרות הבאות עליי למען המשיח. כי כאשר אני חלש, דווקא אז חזק אני. אמן. Okay. But he said to me, the Lord said to Paul, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions and difficulties. For when I am weak, then I am strong. לא לחינם, גם אלוהים אמר בתקופת זכריה לזרובבל ויהושע הכהן הגדול, לא בחיל כי אם בכוחי, אמר אדוני. And that's, God said that to Zerubbabel and to Joshua, the priest, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. כולם זוכרים את הפסוק הזה, אבל מי זוכר את המשך הפסוק? Everybody remembers that verse, right? But what comes after that verse? אני אזיז הר למישור. מה הכוונה? There God says, well, I will make a mountain into a flat surface. What does that mean? מה ההקשר? מה הקונטקסט? What's the context? זה לא שמחר האברסט זז, החרמון מחליף אותו. לא שאלוהים לא יכול לעשות את זה, אבל זה לא העניין שם. It's not about mountains. It's not about Mount Everest moving and another mountain being put in its place. God can do that, but that's not what it's about. בהקשר זה אני מזיז את הממלכות, אני מזיז את פרס, מזיז את בבל, מזיז אותם, אני אסיר אותם כדי שהתוכנית שלי תלך ישר למקום. The mountains in Obadiah, in Zechariah, there are kingdoms, the kingdoms of men, the great kingdoms, the Babylonians, the Persians, all those big kingdoms. God says, I'm going to move all these powers because my plan has to be fulfilled and no power can stand in my way. שוב, אין לי שום דבר נגד פיתוח גוף ושרירים בצורה הגיונית. No, I'm not against exercise, against a little bit of flexing your muscles and making them healthy. That's okay. אבל התנ"ך מבהיר לנו
שאם אנחנו רוצים לראות את פועל אלוהים, השריר הוא בתפילה ולא בביולוגיה. But this reminds us that if we want to see God at work, then our muscle is useless. Then we have to engage in prayer. וכאשר בן אדם בוטח יותר מדי בלא נכון, אלוהים עלול לראות שם, אלוהים עלול להסיר את זה, אלוהים עלול לחבל בזה, כדי למשוך את תשומת הלב אליו, ולא אל הדברים המסתירים אותו. And if we fall into the mistake of relying too much on other things, except God, all right, on other things, then God may break some of those things or take them away. That may happen. הוא כבר אמר את זה דרך ירמיה, פרק 9, פסוקים 22 ו-23. He already said that through Jeremiah 9, 22-23. 22 and 23. יופי, אז זו Okay. פרשת השבוע. So this was a little bit about the portion of the week.